අපිට යමක් ඕනේ නැත්නම් අපිට යමක් අවශ්‍යයි කියන්න අපි භාවිතා කරන දේ තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් want කියලා කියන්නේ. Hi guys, welcome to my channel. Today I'm going to talk about want. What is this want and how to use want? In Sinhala, we use want like ඕනේ අවශ්‍යයි. අපිට යමක් ඕනේ නැත්නම් අපිට යමක් අවශ්‍යයි කියන්න අපි භාවිතා කරන දේ තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් want කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් ලෙස මට වතුර ටිකක් ඕනේ. කොහොමද අපි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි වලට සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍ය හැදෙන නීතිය තමයි subject plus verb plus object. මෙතනදී අපිට want කියන එක ඇඩ් කරන්න වෙනවා. subject plus want plus verb plus object. එතකොට මෙතන subject එක මම. I want some water. I want some water. මට වතුර ටිකක් ඕනේ. එතකොට I want that car. මට අර කාර් එක ඕනේ. I want that new dress. I want you. I want to talk with you. මට ඔතක කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඕනේ කියන එක හංගවන්න need කියන වචනේත් use කරන්න පුළුවන්. I need you. I need your contact. Like that. Thank you for watching. Bye bye.